Tagesfeuerwerk 2025, 26 Silvester. Wir starten einmal mit 5 Positionen Rauch, in jeder Farbe rein sortiert. Danach 2 selbstgebaute Böllerketten aus P1 und genau, sind eigentlich fast nur P1-Böller. Hier noch eine. Dann Tageszauberbunt von Star Trade. Ein bisschen gefächert geschossen. Danach kommt die Dragger Egg von Elgato, 4-mal Aufschlag. Danach die Whistling Ghost Salvo. Danach 10-mal der ABA Hyper Cannon 5. Und dann als Finale 4-mal Devil Scream von ABA zusammen mit 3-mal Terremoto Spezial 1 Sekunde. Alles auf Schlag. Ein bisschen mehr hier, ne?